I want to salute you with the grace and peace of God. Amen. Good morning, brethren and sisters. I wish that we all have a wonderful week. Espero que todos tenhamos tido uma boa semana. And as we come today in the presence of the Lord, Como estamos hoje na presença do Senhor, the Lord has put a word in my heart that I want to share with the church. o Senhor colocou uma palavra em mim que eu gostaria de partilhar com a igreja. And we're going to find the scripture for today in the book of Joshua, chapter 7. Nós vamos encontrar hoje vamos ler hoje o livro de Josué, Chapter 7, please. capítulo 7. Yes. We're going to make our first reading from verse 1 to 5. Vamos fazer a primeira leitura dos versos 1 a 5. Yes, please. Would you be so kind as to find the scripture? Queira, por favor, abrir a Bíblia. If you found, say amen. Se tem encontrado, diga amém. Glory to God. Glória a Deus. Thus says the word of the Lord. Diz a palavra de Deus. But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing. For Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven, on the east of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2,000 men go up and smite Ai. And make not all the people to labor thither, for they are but few. So there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate even to Shebarim, and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted and became as water. Amen. Amém. Glory be given to God. Hallelujah. Glória seja dada a Deus. So Aleluia. today I want to borrow the topic under sin and its consequences. Yes, sin. Today I want to borrow the topic under the theme sin and its consequences. Hoje quero trazer tópico sobre o pecado e suas consequências. As we're going to see a story of the Bible about which I am really afraid and I'm really thrilled when I read about this. Vamos trazer uma história pelo qual eu estou receoso de falar sobre isso. As a matter of fact, you see in the churches, it is becoming very rare to find preachers talking about sin in the churches. Tem sido bocadinho difícil aparecer pregadores para falar sobre este tema. That's why when we see around the world people coming to church, but they are experiencing defeats in their lives. Por isso vimos pelo mundo pessoas Facing defeats in their life. enfrentando derrotas, né? No matter the areas in their lives. Não importa a área da sua vida. Please, I want you to be attentive to what the Lord is going to speak into your heart. Por favor, eu quero que estejam atentos. As we start our reading from verse 1, Assim como começamos a leitura no verso, the Bible starts, but the children of Israel. a Bíblia começa a falar dos filhos de Israel. But the children of Israel. Mas, You see, that word but means want to describe something. a Bíblia, quando a palavra mas significa quer descrever alguma coisa. When you study grammar, you know that this noun, this conjunction is actually linking two opposite ideas.
Quando estudamos a gramática, compreendemos que essa palavra mais é uma conjunção But it's para important, trazer duas it is ideias important, diferentes. it is important for me to put you into context. Please, could you go a little bit back on chapter 6, É verse importante para mim 27. levar um bocadinho mais para trás. I'm going to ask you to Vamos read Joshua 6, 27. Josué 6, versículo 26. Help me, Brother Sozinho. Josué capítulo 6, versos 26, diz o seguinte: E naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta Sorry, cidade de Jericó. Joshua 6, 27. Joshua 6, 27, yes. yes, 27. 27, sorry. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Assim está Hallelujah. So the Lord was with Joshua. correto. O Senhor estava com Josué. And because the Lord was with Joshua, Porque o Senhor estava com Josué. the Bible says that the fame of Joshua, his fame, A Bíblia diz que a fama de Josué era conhecida. yes, it was noised all around the country. Era conhecida ou falada em todo o país. That is because of the wonderful deeds the Lord has done for the people of Tudo Israel. por causa das maravilhas que o Senhor fez. The no people povo of de Israel. Israel had just conquered Jericho O povo de Israel conquistou Jericó miraculously. de forma milagrosa. They didn't have to do anything or nothing but only to obey the instructions of the Lord. Eles não fizeram nada mais senão obedecer às And instruções we do all Senhor. know the story, what happened to Jericho. E nós conhecemos a história do que aconteceu com Jericó. I mean, the walls of Jericho. Jericho was was really close with walls, big walls. Jericó foi tremendamente fechado, cercado por grandes Muralhas. muralhas. And as far as human effort is concerned, E de acordo os esforços humanos, it was almost impossible for them to conquer Jericho. seria impossível conquistar But Jericó. because they were obedient unto the voice of the Lord, Mas porque eles foram obedientes à voz do Senhor, what they had to do is just to turn around the walls of Jericho. o que eles tiveram que fazer é apenas cercar Jericó, And they girar a volta de shouted, Jericó. E eles gritavam and the walls were brought down. e as muralhas caíram. So when the people around heard about this, Quando as pessoas à volta ouviram sobre isso, they became afraid eles ficaram com medo of the people of Israel. do povo de Israel. That's why in verse 27 the Bible is saying that the fame of Joshua Por isso é que a Bíblia no versículo 27 diz que a was fama de Israel noised all around the country. foi ouvida por todos os outros países. Now in Joshua chapter 7 verse 1, Agora, em Josué, o capítulo 27, versos 1, unfortunately we see that which what we call man's experience, man's universal experience of separation and alienation from God. e no verso 1 do capítulo 7, nós infelizmente podemos ver momento em que os homens se distanciam de Deus. That's what we call, the Bible says, but despite the fame, despite the victories, despite the conquers that they experienced in the past, Por isso a Bíblia diz, começa com mais, independentemente ou apesar da fama, apesar do conhecimento, mas the children of Israel committed a trespass. o povo de Israel falhou. Deacon Frank, what is a trespass? Yes, what is a O trespass? que é transpassar? You know, the Bible uses more than one word to define the word sin. A Bíblia usa mais do que uma palavra para definir a palavra pecado. In the original word, you're going to see paraptoma. Na palavra original diz paratoma, Paraptoma, parabasis. para bases.
It means that there is a line that was crossed, there is a line that was drawn, Significa que tem uma linha que foi desenhada, marcada. and then when you go beyond the boundaries, Quando fores diante desta, you are sinning, you are trespassing, estás you a are crossing the transpassar. boundaries, you are crossing the line. estás a passar os limites, estás a atravessar os The limites. children estás a pecar. of Israel committed a trespass. O povo de Israel cometeu o transpasse. Deacon Frank, what is the trespass that the people of Israel committed? Diácono Frank, qual é o transpasse que o povo de The Israel Bible cometeu? says A Bíblia that diz- they laid hands Que on eles- the accursed thing. A Bíblia diz que eles pegaram ou possuíram ou colocaram as mãos naquilo que não era para ser. Yes, the thing that was supposed to be devoted unto God. Aquilo que era suposto ser devotado a Deus. They laid hands. And I want you also to be attentive that the Bible says the children of Israel. Eu só também gostaria que os irmãos estivessem atentos ao que a Bíblia diz, Yes, he's considering the children of Israel. a consideração pelos filhos de Israel. But wait, only one man laid hands. Espera, apenas um homem tocou. The church is a body. The church? The church is a body. A igreja é um corpo. If one man or one woman sins, Se um homem ou uma mulher pecar, the whole body is affected. todo o corpo está afetado. Ou Can you será afetado. imagine what is the damage of trespassing God's laws, God's instructions can bring to the body of Christ? Poderia imaginar qual é o Damage. estrago, obrigado. O estrago que pode causar quando uma só pessoa pecar. Because we think that we sin in secret and no one is seeing. Porque nós pensamos que o facto de pecar em segredo e ninguém vê, We disobey in secret and deacon is not there, pastor is not there, sister is not there, brother is desobedecemos not em there. pecado, o pastor, o irmão, o diácono, ninguém lá está. How can you hide yourself from a God whose eyes are like flames? Flames. Como poderia nos esconder de Deus, o Todo-Poderoso, o que seus olhos tudo veem? It is impossible. É impossível. So Achan took of the accursed thing. Eu não posso tocar na... No. Achan took on the accursed thing, on the consecrated thing eu não posso pegar ou tocar as coisas sagradas. that was forbidden. Aquilo era proibido. So what is it that Achan laid his hands on? What is? What is it that Achan laid his hands on? Acã. Yes, Achan. Ok, o que? Yeah. Yes, obrigado. O que Acã tocou ou pegou? Let us go, please, Joshua chapter 6 from verse 17. Voltamos em Josué, versículo 6, o verso 17. Yes, brother Suzinho, Ok, can you help? verso 17 diz assim: Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Rabi viverá, e ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Hallelujah. And then in verse 18 says, And ye in any wise keep yourselves from the accursed thing, lest ye make yourselves accursed when ye take of the accursed thing, and make the camp of Israel a curse, and trouble it. But all the silver, 19, but all the silver and gold and vessels of brass and iron are consecrated unto the Lord. They shall come into the treasury of the Lord. Amen. O verso 18 e 19 diz: Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. 19. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. That is what Achan did. E foi isto que Acã fez. You know, there is always a process as far as sin is concerned. Há sempre um processo pelo qual nós pecamos. Yes. Before
the action, before the action takes place, Antes de praticarmos a ação, the Bible says that Achan first he saw. a Bíblia diz que Acã primeiro viu, He saw the consecrated thing, viu algo consagrado. and then the second he coveted it. The second, He highly desired for it. desejou fortemente, Cobiçou, yes. cobiçou And then he took, e depois então pegou. and then he hid in his tent. E depois guardou na sua tenda. What does it suggest to you and I? What does that suggest to you and O que I? é que isso sugere para nós, ou diz para nós? Para People você? people think that sin happens out of a sudden. No. As pessoas pensam que os pecados First, acontecem. you have to see. You have to see it, Primeiro devemos ver and you're going to covet. You're going to highly desire the e thing that is depois vai prohibited. cobiçar, altamente cobiçar aquilo Then you're going to grab it. e depois vai apossar-se daquilo, pegar. That is what happened E with, isto que with, tem with, with acontecido. Eve. Isso aconteceu com Eva. The Lord told her or told them that the tree in the middle of the garden Deus falou para elas que a árvore no meio do jardim was not supposed to be touched. não seria, era suposto não ser But tocada. Eve looked at it Mas a Eva olhou para aquilo and she thought that it was desirable to give e knowledge. ela achou que é desejável And she accepted the offer from the serpent. e aceitou a oferta da serpente. And then also she gave to her husband. Então também deu ao seu marido. This is the process of sin. Este é o processo para To o see pecado. something for the first time may not describe any danger. Ver uma coisa pela primeira vez Pode não se constituir um perigo. não constitui um perigo. Let's suppose that a beautiful woman is passing by. Por exemplo, vendo uma mulher linda passar, As a human, as a man, I will see, oh no, she is beautiful. como homens, vamos ver que ela é But linda. when you give it a second look, Mas quando olhamos pela segunda vez, then you will start desiring the woman. aí começas a desejar aquela mulher. And then you will call her, you will phone her. Aí vais chamar ela, vai ligar para Then ela, you will set up for an appointment. aí vais marcar um encontro, You will send a message. vai mandando mensagens. So that's when sin begins to happen. E é aí onde começa o pecado. The city was supposed to be accursed. A cidade era suposto ser sagrada. And the Lord gave, yes, Sacred. maldita, Maldita. anathema. Amaldiçoada. And the Lord gave to Joshua very clear E instructions Deus deu a Josué uma instrução muito clara. on how the silver, Como the silver, a prata, the gold, o ouro, iron o ferro were supposed to be brought into the treasury of the Lord. devem ser posicionados ou guardados no trono do Senhor. I am wondering how many among us are putting their hands on the things that are supposed to be consecrated. Eu imagino quantas pessoas poderiam, among us, quantas Yeah. pessoas entre nós poderiam pegar nas coisas consagradas. Yes, we could give an example of, for example, tithe. Por exemplo, Tithe, yeah. Yes. Yeah, tithes. tithe, yes. Ok, os dízimos, por exemplo, nos dízimos. Né? How many among us rob the Lord, Quantos de nós, withholding that which is consecrated unto the quantos de Lord? nós roubamos do Senhor, guardamos aquilo que é To give back 10% of your income, para devolver it's- os 10% dos it's seus hard ganhos, for you. tem sido difícil para si. But He's the one that gives you health. But- He's the one that gives you health. Mas é Ele quem nos dá saúde. He's the one that gives you strength for you Mas to é Ele labor. quem nos dá força para trabalharmos. But at the end of the month, you no final do covet, mês- you covet, No final do mês tu guardas, you covet, você cobiça, cobiça, Senhor. you covet the 10% that belongs to God. E você cobiça aquilo, os 10% que seria para o Senhor. And then you eat
what is supposed to be the first fruits. e comes os supostos 10 primeiros frutos. And as we go on the story, the Bible says that the anger of the Lord, A Bíblia diz que a fúria do Senhor yes, was kindled against the children of Israel. foi. Yes, was burnt, yeah. A Bíblia diz que a fúria do Senhor se fez presente no povo de Israel, ou Yes. se manifestou no povo de Israel. Why? Por quê? Because of one man Por causa de disobeyed. homem desobedeceu. One man disobeyed the instructions of the Lord. Porque só homem desobedeceu a instrução. And let me do tell Senhor. you, the consequences were huge. E posso vos dizer que as consequências foram imensuráveis, grandes. Joshua committed a mistake. Josué cometeu erro. Chapter 2 and verse 2 and 3. O verso 2 e 3. They were overwhelmed by the victory that they conquered in Jericho. They were overwhelmed. They were happy. They were bragging themselves. Eles estavam felizes pela vitória em Israel, Yes, in Jericho. em Jericó. And in verse 2 and 3, the Bible says that Joshua sent spies to view the country. O versos 2 e 3 diz que Josué enviou espias Yes. para olharem To make a research of the country. para pesquisarem, And then the spies returned to Joshua e os espias voltaram para Josué and brought report. e trouxeram relatório. And they said to Joshua, E disseram a Josué, Joshua, Josué, the city of Ai a cidade de Ai is going to be a piece of cake for us. será uma peça de bolo. We have Pedaço de destroyed Jericho bolo. Nós destruímos Jericó, that was harder to conquer. que foi difícil de conquistar. Don't trouble the people. Only send 3,000 men. Não se preocupa com o povo, apenas envia 3.000 homens. And we are going to smite Ai. Nós vamos tomar aí. What does that suggest to you? O que é que isso sugere para nós? Super confidence. Super confidente. Confidence in self. Confidência em nós. Instead of confidence in God. Em vez de confidência em Deus, Don't trouble the people. It's going to be a piece of cake. não alarmes o povo, será apenas pedaço de bolo. The people of the city are few. O povo desta cidade são poucos. And we're going to smite them very easily. E nós vamos tomá-los, derrotá-los facilmente. That was the mistake of Joshua. Este foi o erro. Joshua de Josué. did not inquire of the Lord. Josué não submeteu a Deus. He did not search for God's advice, God's counsel, Ele não pediu o conselho ou a orientação de Deus. but he accepted the report from the man he sent. Mas aceitou apenas o relatório dos homens enviados. So the Bible says that those men, they went, 3,000 men, A Bíblia diz que foram os 3.000 homens with the intention to destroy Ai, com a intenção de destruir aí, but unfortunately the opposite happened. mas infelizmente o contrário aconteceu. You see, the people around the country whose hearts were melted because of what God did for the people of Israel, O povo naquela circunscrição que estavam temerosos, com medos do que aconteceu com o povo de Israel, now what happened was the opposite. mas aconteceu o contrário. The Bible says that the men of Ai A Bíblia diz que os homens de Ai persecuted the people of Israel, perseguiram os homens de and on the Israel. coming down, E quando eles iam descendo, they killed 36 men. eles mataram 36 homens. Do you know why? Sabem por quê? Yes, they were defeated. Listen, they were defeated Eles foram in the land derrotados. of victory Eles foram derrotados na terra de vitória. because Porque one man around the camp homem no acampamento disobeyed the Lord. desobedeceu ao Senhor. Disobeyed the Lord. Desobedeceu ao Senhor. And Joshua, when he heard about this, E Josué ouviu sobre isso. the Bible says that he bent himself before the Lord on the ground Ele se inclinou diante do Senhor and searched for the face of the Lord. Oh God, why? e buscou pela presença do Why Senhor. has that misery happened to the children of Israel? Porque, Senhor, nós fomos derrotados.
Lord, what are the people are going to say concerning your name? O que o povo vai dizer sobre o seu nome? Verse 5, let's go. O versículo 5. And I and all the people that are with me, sorry? Versículo 5 do Josué 6. Yeah? No, 7. Josué capítulo 7, versículo 5. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram desde a porta até Sebarim e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Verse 6, and Joshua rent his clothes and fell to the earth upon his face before the ark of the Lord until the eventide. He and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, 7, Alas, O God, wherefore how thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites and destroy us. Would to God we had been content and dwelt on the other side of Jordan. So Joshua is surprised. Josué estava surpreso. Now he wants to put the blame on God. Agora ele queria culpar a Deus. But he was the one that did not do this at first. Mas foi ele quem não fez isso antes. Now he went on his knees to search the counsel of God. Aí depois ele se prostrou diante de Deus. But you see, if he did this in the beginning, Se tivesse feito isso antes, ou no princípio, the 36 men os 36 homens would have been spared. Would have been spared. seriam poupados, ou não seriam mortos. If you are going to become, listen, if you're going to become a leader, Se você vai se tornar líder, may it be in your house, in your company, at church, pode ser em sua casa, na sua companhia, na igreja, do not ignore. do not be. Do not ignore. Não ignore, Don't be self-confident. não seja, não tenha confidência em si It does mesmo. not matter how easy or hard the situation may appear to be. Não importa quão fácil. The Bible says the first thing to be pode done ser. is to seek God first. A Bíblia diz que a primeira coisa Seek é the procure counsel of Deus, God. busca Deus. Do not put Busque your o conselho de trust. Do not lean yourself in your own understanding. Não apoie-se, não se apoie não apoie as tuas decisões em si mesmo. How nas tuas- many marriages are Como- being destroyed? Manage. Marriages, yeah. How many marriages Quantos casamentos foram are being destruídos, destroyed têm sido destruídos because of self-confidence? por causa da confiança em nós, a confidência pessoal. You think that you're too smart to make the things happen. Às vezes pensamos que somos muito inteligentes para That you fazer as don't coisas, need to seek the face of God for a subject matter. que não precisamos de buscar o conselho de Deus para And then certos you assuntos, hit with your face on the wall. e depois batemos com os nossos rostos nas paredes. So in verse 6, Joshua is praying No verso 6, Josué orava, in humiliation unto God. se humilhava diante de Deus, But now he's trying to put the blame on God. mas agora quer depositar a culpa Oh ao Senhor. Lord, why have you allowed us to cross over Oh Jordan? Senhor, por que permitiste que fôssemos derrotados em Jordão? Ou permitiste que fôssemos ao outro lado do Jordão? Just like the people of Israel in the desert, you remember. Como o povo de Israel fez no deserto, como vocês se lembram. But the Lord made it clear Mas o Senhor deixou bem claro in verse chapter 10. no verso 10. And No the capítulo Lord 10. said unto Joshua, Get thee up. Wherefore liest thou thus upon thy face? Então o Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Yes, Joshua, get up. Sim, Josué, Get up. levanta-te. Okay, Levanta-te. I have heard you. Thank you for speaking unto me. Thank you for inquiring to me right now. But get up. Eu te ouvi, obrigado por falares comigo, obrigado por questionares, mas agora levanta-te. This is time for action. É tempo de ação. There is sin amongst the camp.
camp of the Israelites. Há pecado no meio do povo de Israel. The Lord made it clear. He O Senhor he deixou isso claro. appointed Ele apontou the reason a razão why the people of Israel were defeated in the land of victory. pelo que o povo de Israel foi You derrotado. see, there are promises terra of da God. vitória. There are promises of God in Promessas our de Deus lives, nas nossas vidas. but because of disobedience, Por causa da desobediência, we fall short of the promises of God. nós caímos diante das promessas de Deus. The Lord was clear to Joshua, so he answered the prayer of Joshua. Deus mostrou que respondeu a resposta à Our pergunta God de is Josué. God answering prayer. O nosso Deus responde às orações. When you see yourselves in a situation where you do not understand why those things are happening, Quando te vês numa situação em que nem sequer percebes o que é que está a acontecer, go to the Lord in prayer. vai ao Senhor em oração. May it be a season of defeats, Pode ser, consequent defeats in your life. pode ser uma estação, período de Go derrotas. to the Lord in prayer Vai para o Senhor em oração. and open your heart to Him. Lord, E abre o seu coração will you show me why all this is happening? e peça ao Senhor para que mostre por que isto está acontecendo. Joshua was sincere, Josué foi sincero and the Lord showed. e o Senhor o mostrou. The Lord showed. O Senhor o mostrou. A lot of families are living curses Há muitas famílias que estão a viver maldições. because in the past, the forefathers, Porque no passado, os ancestrais, his ancestors os seus ancestrais committed that what Cometeram. was wrong before the Lord. fizeram coisas erradas diante de They Deus. were joined into alliances, covenants, Porque eles fizeram alianças and over the years, e anos depois, God is visiting the generations Deus tem visitado essas gerações because of something that was done long ago, por causa de coisas que fizeram há muito tempo atrás. and que foram now feitas há tempos they don't atrás. understand why such things are happening. E hoje ninguém compreende por que essas coisas But têm if there is acontecido. a Christian in the family, Mas se tem um cristão na família, you will go to the Lord in prayer ele vai diante do Senhor e ora. and ask, Lord, E pergunta, Senhor, forgive us. peça ao Senhor que Forgive us for perdoa-nos. that trespass. Perdoa-nos por aquele traspasse. The Lord not only showed what was the problem, O Senhor não somente mostrou qual era o problema, but He gave them an instruction. mas também deu instrução. Verse 13. O verso 13. 14, Up! No. Get up, Joshua. 13. Sanctify the people. Sanctify the people and say, sanctify yourselves. For tomorrow, thus says the Lord of Israel, there is an accursed thing in the midst of the people. Thou cannot stand before thine enemies until you take away the accursed thing from among you. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: anátema, há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderás suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Yes, there is an accursed thing in your midst. Tem um anátema no vosso meio. The Lord not only showed the reason of the defeat, O Senhor não somente mostrou a razão para a derrota, but He showed Joshua how to deal with sin. mas mostrou a Josué como lidar How com to aquela deal with situação, sin. com o pecado. The people of Israel should not be or were not able to withstand their enemies because of that sin. O povo de Israel não seria capaz de enfrentar o inimigo por causa daquele pecado. Sin is not something that you're going to date, you're going to dance with it. Pecado não é algo com que nós vamos namorar, ou desejar ou até dançar com ele. It is to be uprooted. É para ser removido. It is to be destroyed. It É is para to ser be destruído. moved É away. para ser movido distante de nós. The Lord showed the reason O Senhor mostrou a razão because Joshua prayed. porque Josué orou.
And Joshua dealt with the sin. E Josué lidou Verse 19, with sin. com o pecado. Verse 19. Versículo 19. The Lord gave an instruction that the tribes of Israel should be called O Senhor deu instrução para que o povo as tribos de Israel fossem chamadas until the accursed thing was to be found in somebody's tent. até que o anátema fosse encontrado. And then verse 19 says, E o verso 19 diz: and Joshua said unto Achan, Então Josué disse: my a Acã, son, give thy praise unto the Lord God of Israel, and make confession unto him. And tell me now what thou hast done. Hide it from me not. Verse 20. verso And 20. Achan answered to Joshua and said, indeed, I have sinned against the Lord, God of Israel, and thus have I done. When I saw among the spoils of a goodly Babylonish garment, and 200 shekels of silver, and wage of gold, and 50 shekels of weight, then I coveted them, and took them, and behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and silver under it. Amen. Amém. Foram lidos os versículos 19, 20 e 21. And then Joshua sent men to go to this man's tent, Então Josué enviou and homens they para essa found tenda there. e encontraram lá. And Joshua asked E Josué perguntou to Achan, a Acã: why have you brought trouble into the campus of Israel? por que você trouxe problemas para o acampamento de Israel? As a matter of fact, the name Achan means trouble. O nome Acã significa problema. What is your name? Which name are you called? Are you a Okay. troublemaker? O que significa o teu nome? És homem problemático? Problematical? Or are you a man that helps to bring solution Ou és in the homem church que ajuda, and the body of coopera para Christ? trazer solução para o corpo de Cristo? You see, don't forget, super confidence, Não esqueça, super confidência, covetousness, cobiça, a cobiça, disobedience, desobediência, prayerlessness, pouca oração, leaded into the death of people. dirigido para Yeah, a morte the pessoas. de pessoas. People died because of prayerlessness, pride, Pessoas morrem self-confidence, por causa do orgulho, disobedience. pouca oração, desobediência. even the family of Achan, Até mesmo a família de Acã, his wife, his sua esposa, children, os seus filhos suffered the judgment of God. sofreram o julgamento de Deus. What are the consequences of sin? Quais são as consequências do pecado? Listen, sin Para o pecado, brings judgment of the Lord. o pecado atrai o julgamento do Senhor. Sin separates us from our loving God. O pecado nos separa do amoroso Deus. Sin leads to death. O pecado leva-nos à morte. And even more are the consequences of E sin. muito mais outras consequências. It traz o makes pecado. God to be sad with his creature. Faz com que Deus esteja triste com as suas criaturas. But you see, it was late that Achan repent. Foi tarde para que Acã se arrependesse. It was not a true repentance, Não foi um arrependimento verdadeiro, just a remorse, apenas remorso, because he was taken. porque ele foi apanhado. I don't want that to happen to you. Eu não espero que isso aconteça It consigo. can be late tomorrow. Que seja amanhã, pode ser tarde. The instruction was clear. A instrução foi clara. Up, Joshua, up! Levanta-te, Josué. Sanctify the people, Santifica o povo. because there is a sin amongst the people. Porque há pecado no meio do povo. I don't want it to be late to you. Eu não quero que seja If you tarde para are si. here, if Se you estás are aqui, here, se estás aqui,
and you are characterized by a season of disobedience in E your estás life, caracterizado por um período de desobediência, uma today, estação de today desobediência. is the day of repentance. Hoje é o dia de arrependimento. Don't leave it for Não tomorrow, deixa isso para amanhã, for tomorrow can be late. porque amanhã pode ser tarde. It was late for Achan. Foi tarde para cá. Even his family, that I can say that was innocent, Até a sua família poderia me dizer que era inocente, at some point, até certo ponto. because the accursed thing was hidden in the middle of their tent. Porque a coisa sagrada foi escondida no meio, na sua tenda. Maybe Acham's wife could have told his husband or her husband, this is wrong what you're doing. Don't do this, and confess. Talvez a esposa de Acã tenha alertado Acã, isso é errado, não faça isso. E confessa. How many people among us we consent with sin Quantas pessoas consentem o pecado? instead of condemning it? Em vez de condenar, We agree with it. nós concordamos com o pecado. Achan, his wife, and his family, Acã, sua esposa e seus they faced the wrath of God. eles sentiram, enfrentaram a fúria de Deus. They saw the judgment of the Lord. Eles viram o julgamento de You Deus. see, the Bible says that the salary of sin is death. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. All have sinned and had fallen short of the grace of God. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. It doesn't matter that looking beautiful, innocent baby. Não importa o quão inocente e lindo bebê, He will inevitably sin. He will inevitably sin. Vai inevitavelmente pecar. inevitavelmente será pecador ou vai pecar. Obrigado. This is the time of repentance. Please, Este é o tempo de would you bow your arrependimento. hands right now? Baixe a sua Bow your cabeça, por hands. favor. Bow your Baixe a hands sua cabeça and start to make confessions e unto the comece a Lord. confessar diante de Deus. I do not know your life, Eu não, but the Lord and yourself know who you are. eu não conheço, não sei da sua vida, mas o Senhor Maybe conhece. there is a Sabe hidden quem é sin. você. Talvez tenha There is um a pecado hidden escondido. sin Talvez tenha um in pecado your escondido life. na tua vida. You need to confess it right now, unless it's going to be late. Que você precisa confessar agora. Do it right now. I'm going to para give que you não 1 seja minute tarde to do it, depois. please. Faça Do it isso. right now. Tenha Confess your sins minuto unto para the Lord. confessar diante de Deus. Say, Lord, have mercy on me. Diga, Senhor, tenha misericórdia. I come recognize that he sinned against God. Acã reconheceu que Lord tinha God, pecado. I have sinned against thee. Senhor, eu tenho pecado. But it was late. Mas isso foi tarde. But I am positive that you still have time. Mas o positivo é que o irmão ainda tem tempo. Don't be smart in yourself, to yourself. Não seja sábio em Be si mesmo. humble and confess unto the Lord. Seja humilde Proverbs chapter diante de 28. Deus. Proverbs chapter 28 verse 13, the Bible says, Provérbio 28. he that hides his sin will never prosper. Aquele que guarda seu pecado nunca prosperará. But whosoever confesses and Mas abandons, todo aquele que confessar e that abandonar will find mercy. vai encontrar misericórdia. Father, I thank you for this word. Senhor, obrigado por essa palavra. May your Holy Spirit continue to speak into our Que o teu hearts Santo Espírito continue falando and para nossos convince us corações of our e sins. convencer os Lord, I nossos pray pecados. that the blood of Jesus that cleanses us from all iniquities Senhor, oramos para que o poder de Cristo sanctify us in your blood, oh limpa todos os God. nossos pecados e santifica-nos. Father, we pray Senhor, in the mighty name of Em nome Jesus. todo-poderoso de Jesus. Hallelujah. Amen. Aleluia. If you have truly confessed God, Se você verdadeiramente confessou diante de you are Deus, clean before the Lord. estás limpo diante de Deus. Accept Jesus Aceita Cristo and make him the Lord of your e life. faça Ele o Senhor da sua vida. Thank you, and may the Lord bless his church. Thank you. Obrigado, que o Senhor abençoe a sua igreja. Amém. Amen. Let him who has ears
Listen to what the Spirit says to the churches. Praise the Lord. It's been a wonderful time to have everyone here this morning. We thank our brother Frank for the message that he brought today. Sometimes the messages we hear are messages we don't like to hear, but we still have to hear them. Amen. That is part of our Christian life, our Christian nature, being renewed, coming before our Lord God, examining ourselves such that we can be sanctified, because He Himself is holy. Amen. We unfortunately have run out of time. Would have been nice to continue to fellowship with each other, but we have Thursday Bible study, and we can have Sunday also. You can come and join us. You are very welcome to join us here at 8 o'clock, and we will be very happy to have you. Amen. I'm going to ask Brother Frank to give us our benediction, and we shall be dismissed. Okay, shall we stand? Let us pray. Father, thank you. Thank you, Lord, for this wonderful, wonderful service you have given us. Lord, thank you for the worship. Thank you for the word. Thank you for the chants. Thank you for the praise. We thank you, Lord, for we felt your presence. Lord, as we go, we want to ask your grace and your peace. May thou, O Lord, bless us. And may you, O Lord, raise your face toward us. And let your grace and peace, O Lord, let the goodness and mercies, O Lord, accompany us all through the week. Father, we dedicate, we consecrate our lives unto you. We dedicate and we consecrate our families, our week unto you. And give us, O Lord, prosperity in whatsoever thing we do. And may we, O Lord, walk with you in communion and teach us, O Lord, to be obedient. Bless your people, Lord, as we go out. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Amen. Our usher, Brother Vungu, will assist us leave in an orderly fashion. Please take your seats. Brother Vungu will direct you to exit the temple. Amen. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul. Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul. Lord, have your way in me. I give you my heart, I give you my soul.
Amados, graça e paz. Já estamos muito atrasados para